अवश्य नै श्रील प्रभुपाद र हाम्रो राधा गोविन्द हरि परम दयालु निताई चैतन्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हजुरहरूदेखि धेरै खुसी हुनुहुन्छ र अवश्य हजुरहरूलाई आशीर्वाद दिइराख्नु भएछ ल। सो हामी यो हाम्रो भक्ति सङ्गम सेरेमनीलाई अगाडि बढाउँदै महाविष्णु स्वामी महाराजलाई माथि स्टेजमा श्रील प्रभुपाद गुरु पूजाको लागि ओपनिङ सेरेमनीको लागि हामी आमन्त्रण गर्दछौँ र हाम्रो प्यारो परम पूजनीय प्रभविष्णु महाराजलाई हाम्रो गुरु पूजाको लागि हामी रिक्वेस्ट गर्दछौँ। कृपया सबैजना आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु होला र कृपया गुरु पूजा कीर्तनमा साथ दिनु होला र माइक मिलाइदिनु होला महाराजको लागि। अब गुरु पूजा पश्चात हामी हाम्रा गुरुहरूबाट महत्त्वपूर्ण बानीहरू सुन्नेछौँ र त्यसपछि आज आदिवास कीर्तन रहनेछ। स्मरण रहोस् आज एकादशीको दिन हो र एकादशीको दिनमा कीर्तनमा हरिनाम अझै बढी फलदायी हुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Bando Mui Savadana Mate Bando Mui Savadana Mate Bando Mui Savadana Mate Bando Mui Savadana Mate Jahara Prasade Ibai Hey Baba Toria Jai Jahara Prasade Bhai Hey Baba Toria Jai Jahara Prasade Ibai Hey Baba Toria Jai Jahara Prasade Bhai Hey Baba Toria Jai Krishna Prapti Hoy Jaha Hoite 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 Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya Aikya Guru Mukha Padma Vakya Chitete Koriya
te te korio ekya. Guru Mukha Padma Vakya Sete Te Koriya Ekya. Arna korio mane asha. Arana Koriha Mane Asa. Arna korio mane asha. Arana Koriha Mane Asa. Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati. Guru Charane Rate Aise Uttama Gate. Shri Guru Charane Rati Aise Uttama Gati. Guru Charane Rate Aise Uttama Gate. Ye prasade pure sarva asha. 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 Chakudan dilo jai janme janme Prabhu se. Diloje jan jan में प्रभु से. Chakudan dilo jai janme janme Prabhu se. चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु से. Divya Gyan Hriday Prokasito. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता. Divya Gyan Hriday Prokasito. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता. Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Jate. Prema Bhakti Jaha Hoite Avidya Vinasa Jate. Vedigai Jahara Charito. वेदगाय जहर चरिता. Vedigai Jahara Charito. वेदगाय जहर चरिता. Shri Guru Karuna Sindhu
দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া Ebijas Gustup Tribhuvana এবে যশ গুসুক ত্রিভুবনা Ebijas Gustup Tribhuvana এবে যশ গুসুক ত্রিভুবনা Srila Prabhupada Patita Pavana শ্রীলা প্রভুপাদ পতিত পাবনা Srila Prabhupada Patita Pavana শ্রীলা প্রভুপাদ পতিত পাবনা Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada জয় জয় প্রভুপাদ 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada জয় জয় প্রভুপাদ 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 Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyabadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Om Vishnu Pad. Paramahansa Paramarajacharya Astatara Sadasri Srimad Abhay Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas ISKCON founder, BBT founder, Srila Prabhupada Ki. ISKCON BBT Jai Om founder Vishnu Charya Pad, Ki Jai. Paramahansa Paramarajacharya Astatara Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Haridas Thakur Ki. Prabhupada Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Saraswati Gaur Bhakta Vrinda Ki. Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunmata Kun Giri Govardhana Ki. Mathura Vrindavan Dhama Ki. Navadip Mayapur Dhama Ki. Jagannath Puri Dhama Ki. Hare Krishna Dham Punyakanta Kathmandu Nepal Ki. Jamuna Maya Gagamaya Ki. Shri Vishnu Mati Maya Ki. Shri Mai Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Sankirtan Yaga Ki. Transcendental Book Distribution Ki. Transcendental Prasadam Distribution Ki. Transcendental Cow Protection Ki. Samvita Bhakta Vinda Ki. Go Premanandi. All glories to Assembly Devotees. All glories to Assembly Devotees. Glories to Assembly Devotees. Glories to Sri Guru and Sri Guru Ranga. Glories to Srila Prabhupada. The lotus feet of our spiritual master, Adhyani Nepalima. गुरुको कृपा भएमा भवसागर तर्न सकिन्छ र कृष्णलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। मनलाई गुरुका मुखारविन्दबाट निस्केका वाणीमा एकाग्र पारौँ, अरू कुनै सांसारिक विषयवस्तुको आशा नराखौँ। श्री गुरुका चरण कमलमा प्रेम भएमा नै उत्तम गति प्राप्त गर्न सकिन्छ र गुरुको कृपाले मेरा सम्पूर्ण आशाहरू पुरा हुन सक्छन्। पूज्य गुरुदेवले नै मेरो बन्द आँखा उघारिदिनुहुन्छ। उहाँ नै मेरो जन्म जन्मान्तरका स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँले नै मेरो हृदयमा दिव्य ज्ञानको प्रकाश छरिदिनुहुन्छ। उहाँबाटै भगवानको प्रेमाप्ति प्राप्त हुन्छ, जसबाट सम्पूर्ण अविद्याको विनाश हुन्छ। त्यसैले समस्त वेदशास्त्रहरू गुरुकै महिमा गान गर्दछन्। गुरुदेव करुणाका सागर हुनुहुन्छ। उहाँ अधमजनहरूका बन्धु हुनुहुन्छ। उहाँ संसारका अधिपति भगवान झै नै मानिसहरूका जीवन हुनुहुन्छ। त्यसैले हे प्रभु ममाथि दया गर्नुहोस् र हजुरको चरणारविन्दमा छाया प्रदान गर्नुहोस्। हजुरको यस तीनै लोकमा फैलिएको छ। पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सबै आमाहरूलाई हाम्रो अनुरोध आफ्नो आफ्नो अवतारहरूलाई कन्ट्रोल गरिदिनका लागि उहाँहरू पनि स्टेजमा आउन एकदम लालायित हुनुहुन्छ। सो यो एक्चुअली भक्ति सङ्गम प्रोग्राम, यो हाम्रो भक्ति सङ्गम प्रोग्राम हामीले किन राखेको त? प्रोग्राम त सधैँ भइरहन्छ, नाचगान सधैँ गौर पूर्णिमा आउँदैछ, तर यो प्रोग्राम हामीले किन राखेको त? किनभने ऐसी भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद उहाँ भन्नुहुन्छ कि भगवानको दर्शन हुन्छ तर आँखाबाट हुँदैन, कानबाट हुन्छ। जति हामीले राम्ररी श्रवण गर्न सक्यौँ त्यति नै हामीलाई भगवानको दर्शन हुन्छ, हैन? त्यसैले हामी कतिको सुन्नमा हामी राम्रो छौँ त्यो यो भक्ति सङ्गममा हामीले आफूलाई परीक्षा लिनुपर्छ। कतिको मलाई श्रवणमा रुचि छ, कतिको मलाई सुन्न मन लाग्छ। हामीहरू यहाँसम्म आइसक्यौँ, यो प्रोग्रामसम्म आइसक्यौँ, यो प्रोग्रामको लागि आउँछौँ, तर पनि हामी यहाँ हैन सुन्ने भावनामा आउँदैनौँ, तर एकदम रमाइलो गर्ने भावनामा आइरहेको हुन्छौँ। तर यसपालि हाम्रो विनम्र अनुरोध हृदयदेखि नै आफूलाई मेन्टली प्रिपेयर गर्नुहोस्, माइन्डलाई प्रिपेयर गर्नुहोस् कि यो पालि म सुन्छु। म निद्रा लाग्यो भने उठेर जान्छु मुख धुनलाई, तर फेरि आएर म सुन्छु। म खुट्टा चिसो पानीले धोएर आउँछु, तर म फेरि आएर म सुन्छु, हैन? ठ्याक्कै यो पण्डालको बाहिर बसेर गफ गरेर कति रमाइलो हुन्छ र मलाई विश्वास गर्नुहोस् तपाईँहरू सबैले त्यो मौका पाउँछ। तर चोइस तपाईँहरूको यो पण्डाल बाहिर बसेर गफ गर्ने या यहाँ भित्र आएर हैन म सुन्छु। यस्तो यस्तो गुरुवर्गहरू जो कृष्ण भावनामृतमा पुरा आफ्नो जीवन बिताइसक्नु भएछ,
उहाँहरूको रियलाइजेसन, उहाँहरूको एक्सपिरियन्स आज हामीले सुन्न पाउँदैछौँ। यो चान्चुने कुरा होइन, यो ख्याल ठट्टाको कुरा होइन। उहाँहरू आफ्नो जीवनमा कति होइन उचाइ, कति होइन स्ट्रगलकोमा जानुभयो प्रभुपादको सेवाको लागि। यो हामीले सुनेर यसबाट केही सिक्न पाउनु यो चान्चुने कुरा होइन। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि अनुरोध छ होइन, श्रवण गर्नलाई रेडी हुनुहोस्, आफ्नो मनलाई तयार गर्नुहोस्। कतिजना भक्तहरू चाहेर पनि यहाँ हामीहरूसँग हुनुहुन्न, तर हामीहरूको अहो भाग्य कि हामी महाराजहरूको साथ पाइरहेका छौँ। त्यसैले कसरी हुन्छ, कम्मर कसरी हुन्छ, आफ्नो मनलाई सम्झाएर हुन्छ म श्रवण गर्छु, म सिक्छु केही। म पण्डालको पछाडि होइन, म यहाँ अगाडि आएर बस्छु, किनभने अगाडि आउँदाखेरि माइन्ड अलि डराउँछ, पछाडि जाँदा माइन्ड एकदम फ्रिक आउट गर्छ। अझ तलतिर बस्थ्यो भने त छोडिदिनुहोस् होइन। त्यसैले क्लासमा पछाडि बस्दा अलि बदमासी गर्न पाउँछ, अगाडि बस्दाखेरि एकदम अटेन्टिभ हुनुपर्छ। त्यसरी नै सकेसम्म म अगाडि बस्छु, म मोबाइल फोन स्विच अफै गरिदिन्छु। सेवा भएकोहरूले चाहिँ नगर्नुहोस्, साइलेन्समा राख्नुहोस्, यो भावना लिएर आउनुहोस्। सो सबैजना भक्तहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छैन, त्यसैले आजको यो आदिवास प्रोग्राम हामी लाइभ पठाउँदैछौँ। तर भोलि सबै भक्तहरू यहाँ पुग्नुहुन्छ, मार्चको व्यास पूजा पनि छ, त्यो प्रोग्राम हाम्रो लाइभ जान्छ। तर भक्ति सङ्गमको 2 दिन हामी लाइभ पनि जाँदैनौँ। त्यसैले जो जो हामीलाई लाइभमा हेरिराख्नु भएछ आइहाल्नुहोस्। अस्ति भनेको जस्तै छिटो छिटो दौडेर आउनुहोस्, गुडेर आउनुहोस्, उडेर आउनुहोस्, तर आइहाल्नुहोस्। सो यो प्रोग्राम जुन हामीले युनाइटेड वी सर्भ, यो हाम्रो भक्ति सङ्गम प्रोग्रामको थिम, हामी सबै साथ मिलेर सेवा गर्ने, यो थिम राखेका छौँ। युनाइटेड वी सर्भ, प्रचार गर्ने तर एकसाथ, एकल काठे होइन, आफै आफै एक्लै एक्लै होइन, एकसाथ प्रचार गर्ने। हामीले सानो बेला कथा पढेका छौँ 7 स्टिक्स भनेर। एउटा एउटा स्टिक सबैले भाँच्न सक्छ, 7वटा लट्ठी जब सँगै राख्छ भाँच्न गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले 77 जिल्ला ढाक्नलाई हामी सबै साथमा आउनुपर्छ, ताकि हामीलाई कसैले बङ्गाउन नसकोस्, भाँच्न नसकोस्। सो यो प्रोग्राम, यो 3 दिनको प्रोग्राममा महाराजहरू के भन्न जाँदै हुनुहुन्छ, के हामीहरूसँग सेयर गर्न जाँदै हुन्छ, महाराजहरू अहिले हामीलाई 10-10 मिनट उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट हामी केही सुन्न पाउँछौँ। रेडी? पुगेन? हरे कृष्ण। हामी अब स्टेजमै आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम हामी परम पूज्य प्रभाविष्णु स्वामी महाराज र परम पूज्य महाविष्णु स्वामी महाराजलाई एकैसाथ हामी स्टेजमा कृपया आइदिनुहुनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र साथै हाम्रो माझमा परम पूज्य श्रद्धेय पत्री प्रभु पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आइदिनुहुनलाई अनुरोध गर्दछौँ। His Holiness Mahavishnu Swami Maharaj ki, His Holiness Prabhavishnu Maharaj ki. अब हामी केही बेरपछि नै अबको यो 3 दिवसीय कार्यक्रममा हामी के गर्न गइरहेका छौँ त्यसको सार हामीले थाहा पाउनेछौँ। आज कतिपय भक्तहरू कृपया हरिबोलको साथमा यो माले अर्पणलाई हजुरहरूले पनि मन्त्र ध्वनि गर्नुहोला।
विधिवेशी कार्यक्रमको लागि, किनकि केवल एक दिन मात्रै शिवरात्रिको दिन सरकारी बिदा भएको छ, बाँकीको दिन कतिपय भक्तहरूले जसोतसो उहाँहरूले बिदा मिलाउनु भएको छ र उहाँहरू नै आज उपस्थित हुन नसक्नु भएको हो। भोलि अवश्य पनि सम्पूर्ण भक्तहरू यहाँ आइपुग्नुहुनेछ, हामी यही आशा गर्दछौँ। र विशेष गरी व्यास पूजाको लागि अहिले पनि जसले सुनिनु भएको छ हाम्रो लाइभ, उहाँहरूलाई पनि हामी पुनः आमन्त्रित गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी हाम्रो माझमा यहाँ हाम्रो यो जुन बुढा नीलकण्ठ छ, हजुरहरूले बुढा नीलकण्ठ भगवानको दर्शन गर्नुभयो होला। त्यहाँ एकदम विशाल रूपमा नारायण भगवान विष्णुको विशेष रूप रहेको छ त्यहाँ। भने यहाँ उहाँकै दुईजना दूतहरू हुनुहुन्छ नेपालको लागि, महाविष्णु र प्रभाविष्णु। सो दुईजना विष्णु दाजुभाइ भनेर उहाँहरूलाई त्यति बेला प्रभुपादको पालामा प्रभुपादका शिष्यहरूले चिन्नुहुन्थ्यो। र यही दुईजना दाजुभाइ विष्णु दाजुभाइहरूले नेपालमा प्रचार प्रसार गर्नुभएको हो। र हाल महाविष्णु स्वामी महाराज विश्वभरि नै प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा हरिनाम सङ्कीर्तनको प्रचार प्रसार गर्ने गरी उहाँ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका गर्दै युरोप विभिन्न देशका भ्रमण गर्दै यहाँ नेपाल आइपुग्नु भएको छ। भने हाम्रो माझमा प्रभाविष्णु महाराज पनि उहाँ ब्याङ्ककबाट यहाँ आइपुग्नु भएको छ। र पत्री प्रभु पनि यस वर्ष विभिन्न ठाउँ भ्रमणमा गएर बल्ल नेपाल आइपुग्नु भएको छ, केवल यही कार्यक्रमको लागि। र उहाँहरूको परिचय हामीले गराइराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। सो महाविष्णु महाराज हजुरहरूले सबैले चिन्नुहुन्छ, यहाँ कतिपय उहाँका शिष्यहरू नै हुनुहुन्छ। भने प्रभाविष्णु महाराजको बारेमा अबका केही विगतका केही दिनहरूमा हामीले हाम्रा अग्रज भक्तहरूबाट नै उहाँको बारेमा थाहा पाउनेछौँ। र यो कार्यक्रमको बारेमा अब हामी उहाँहरूबाटै सुन्नेछौँ। सो हामी सर्वप्रथम परम पूज्य प्रभविष्णु महाराजलाई नै महाविष्णु महाराजले यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै प्रकाश पारिदिनु हुनेछ। हरे कृष्ण। Om Jnana Jnana Salakayam Chaksuran Militam Dena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobishtam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Tadati Svapadantikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasati Gopakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Got a mic? So it's a great pleasure for me to be here today in the presence of Prabhavishnu Prabhu. यो अत्यन्त खुसीको समाचार हो मेरो लागि पनि हजुरहरूको सबैको माझमा र विशेष रूपले प्रभुविष्णु प्रभुको साथमा बस्नको लागि। Because he was appointed by Srila Prabhupada to build a stronghold of Krishna consciousness in Nepal. किनकि उहाँलाई नै श्रील प्रभुपादले नियुक्त गर्नुभएको थियो नेपालमा कृष्ण भावनामृतको दडो पकड स्थापना गर्नलाई। Krishna consciousness means we have to surrender to Krishna. कृष्ण भावनामृत भनेको हामीले कृष्णलाई समर्पण गर्नुपर्छ। Savadamam parityajya mamekam sharanam vraja aham tam sava papebhyo mokshayasami masuja. Just surrender all other occupations to me. I will protect you from all sinful reactions. अरू सबै किसिमका धर्महरूको परित्याग गरेर मेरो शरणमा आऊ, सम्पूर्ण किसिमका पापबाट तिमीलाई म रक्षा गर्नेछु। So as spirit souls we have free will. जीवात्माको रूपमा हामी सबैमा एउटा स्वतन्त्र शक्ति छ। But forgetting Krishna, तर कृष्णलाई बिर्सिएर Purusha Prakriti Stohi Bhakti Prakriti Jangana Karanam Guru Sangasya Sadasadyoni Janmasu. So unfortunately we've chosen wrongly. दुर्भाग्यवश त हामीहरूले गलत चीज छानेका छौँ। So we're all suffering from birth, death, old age and disease in many
different species of life. तसर्थ हामीहरूले अनेक अनेक जन्महरूमा जन्म मृत्यु जरा व्याधिको चपेटामा फसिरहेका छौँ। We are eternal living beings. हामी त नित्य शाश्वत आत्माहरू हौँ। We've never been born, we will never die. हामीहरू कहिले जन्मेका पनि थिएनौँ र हाम्रो मृत्यु पनि हुँदैन। But because we want something false, तर किनकि हामीहरूलाई झुटो चिज चाहिएको छ, we want to be God ourselves, हामी स्वयं नै ईश्वर बन्न चाहन्छौँ, Krishna gives us a chance. कृष्णले हामीलाई मौका दिनुभयो। Okay, try and enjoy. ठिक छ, तिमी कोसिस गर, आनन्द लिऊ, One day you will come back to me. तर एक दिन तिमी मै कहाँ फर्किनेछौ। So Prabhupada knew this and he preached this message all over the world. शिल प्रभुपादले यो कुरालाई जान्नु भएको थियो र यही सन्देशलाई विश्वभरि प्रचार गर्नुभयो। Especially this chanting of Hare Krishna is the Yuga Dharma process for awakening the spirit souls. विशेष रूपले यो हरे कृष्ण महामन्त्रको जप नै आत्माको कृष्ण भक्तिलाई जागृत गर्ने उपाय हो। So Nepal was one of the countries where there was no center when Prabhupada was in his last days. र शिल प्रभुपादका अन्तिम दिवसहरूमा नेपाल नै एउटा देश थियो जहाँ चाहिँ कुनै पनि इस्कनको केन्द्रहरू There थिएन। was ISKCON centers all over the world, विश्वभरि त इस्कनका केन्द्रहरू थिए, but not in Nepal. तर नेपालमा थिएन। So in his last days, Prabhupada was very interested. तसर्थ आफ्ना अन्तिम दिनहरूमा शिल प्रभुपादजी अत्यन्त उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। So he called Prabhavishnu Das, my brahmachari friend from London. तसर्थ उहाँले प्रभुविष्णु प्रभुलाई जो लन्डनबाट बोलाउनु भयो। We were on the Prabhavishnu was leading the first traveling Sankirtan party in England, or the second. र त्यस समय उहाँले That was लन्डनमा पहिलो सङ्कीर्तन पार्टी चाहिँ Tipperary in case of नेतृत्व Maharaj गर्दै was- हुनुहुन्थ्यो। No, they came over from America. Did they? Oh, yeah, okay. So it was the first. Keshava Das. That actually, history is that Srila Prabhupada, he printed many big books, Krishna books, Nectar of Devotion, and teachings of Lord Chaitanya. वास्तविक कुरा के हो भने शिल प्रभुपादले अनेक महान पुस्तकहरू कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्ति र सामर्थ्य सिन्धु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुका उपदेशहरू छाप्नु भएको थियो। But the devotees didn't know how to distribute them. तर भक्तहरूलाई तिनीहरूलाई वितरित गर्ने कला थाहा थिएन। So they were just stored in all the temples. Thousands of big books piled up in temples all over America and Europe. तसर्थ ती सम्पूर्ण पुस्तकहरू चाहिँ मन्दिरमा खात लागेर राखिएको थियो। This like 1970, 71. यो लगभग 1971 तिरको कुरा हो। Devotees were going on Harinam Sankirtan, mostly distributing Back to Godhead magazine or even incense sticks. र भक्तिहरू चाहिँ हरिनाममा जानुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ भगवत दर्शन पत्रिका वा धूपहरू वितरण गर्नुहुन्थ्यो। And then in San Francisco, somehow devotees started to distribute big books. र जसो तसो सान फ्रान्सिस्कोमा चाहिँ भक्तहरूले ठुल्ठुला पुस्तकहरू पनि वितरण गर्न थाल्नुभयो। The president was Keshava, and other devotees like Buddhimanta and Yogesh Chandra Bhutatma. They became expert in distributing big books. र त्यस समयमा प्रेसिडेन्ट चाहिँ केशव प्रभु हुनुहुन्थ्यो र बुद्धिमन्त प्रभु योगेश इत्यादि विभिन्न भक्तहरूको सहायताले पुस्तकहरू वितरण हुन थाले। So then Prabhupada told them to go to different temples, and he sent Keshava Das, the San Francisco president, to London to teach us how to distribute big books. र शिल प्रभुपाद चाहनुहुन्थ्यो कि यो पुस्तक वितरण गर्ने कला सबैले सिकुन्, तसर्थ विभिन्न भक्तहरूलाई विभिन्न ठाउँमा पठाउनु भयो। त्यस समयको मन्दिरको जुन सान फ्रान्सिस्को मन्दिरको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केशव दास प्रभु, उहाँलाई चाहिँ लन्डनमा पठाइयो। So I was asked to go out on the first traveling party. We went with Keshava to Oxford, and we sold a few big books. र त्यस समयमा त्यो सङ्कीर्तनको टोलीमा म पनि थिएँ र म पनि केशव दास प्रभुसँग बसेर अक्सफोर्डमा गएर पुस्तकहरू वितरण गरेँ। So then
after a week, Keshava left, and I was asked to take charge of the party. And very shortly, Mahavishnu Maharaj, he joined the party. र केही समयपछि केशवदास प्रभु फर्किनु भयो र मलाई चाहिँ त्यो सङ्कीर्तन पुस्तक वितरकको मुख्य व्यक्ति बनाइयो र केही समयपछि नै महाविष्णु महाराज हामीहरूको टोलीमा जोडिनु भयो। So it's all a long story. त जे होस् यो सबै लामो कथा छ। But Prabhupada's desire was that Nepal should become Krishna conscious. तर जे होस् शिल प्रभुपादजीको इच्छा थियो कि नेपाल चाहिँ कृष्ण भावना भावित हुनुपर्छ। So he chose Prabhavishnu Das Brahmachari to be the one to head up the program. र उहाँले प्रभविष्णु दास ब्रह्मचारीलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको अध्यक्ष बनाउनु भयो। And I became Prabhavishnu, his assistant, and I believe would be the second president. You were the first president. Prabhavishnu started it, and then he went off to Bangladesh, and then he left me as the president. र प्रभविष्णु महाराजले यहाँ सुरुवात गर्नुभयो र तत्पश्चात उहाँ चाहिँ बङ्गलादेश जानुभयो र यहाँको अध्यक्ष चाहिँ मलाई बनाइदिनु भयो। So this is history. त यो इतिहास हो। So Bhaktivinoda Thakur says, र भक्तिविनोद ठाकुरले भन्नुहुन्छ forget the past which dreams, र भूतकाललाई तिमीले बिर्सिदेऊ and forget the past which sleeps, त्यो सुतिसकेको भूतलाई तिमीले बिर्सिदेऊ and ne'er the future dream at all, र भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरा कल्पना धेरै नगर and live in times that are with thee, र अहिलेको जुन समय छ त्यसमा बाँच्ने प्रयास गर and progress thou shalt call. र यसरी तिम्रो प्रगति आउनेछ। So Krishna is present with us now in the form of the holy name. अहिले हामीहरूको साथमा भगवान श्री कृष्ण हरिनामको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। Prabhupada is present with us in the form of his Vani and also his Murti. र शिल प्रभुपाद स्वयं पनि आफ्नो वाणीको रूपमा र उहाँको विग्रहको रूपमा पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। And especially Prabhupada is present in his books. र विशेष रूपले शिल प्रभुपाद आफ्ना पुस्तकहरूको रूपमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Prabhupada wanted that should be a stronghold of Krishna consciousness in Nepal. शिल प्रभुपादले चाहनु भएको थियो कि नेपालमा कृष्ण भावनामृतको दरो पकड होस्। Patri always says HOLD, hold, means home of love and devotion. श्रद्धेय पत्री प्रभुले पनि बारम्बार हामीलाई बताउनु भएको छ होल्ड भनेको प्रेम र भक्तिको घर हो। So we don't want to stay in this material world any longer and suffer birth, death, old age and disease. तसर्थ हामीहरू यो भौतिक संसारमा बसेर जन्म मृत्यु जरा व्याधिलाई खेपिराख्न चाहँदैनौँ। And we want to take everyone with us. हामी त सबैजनालाई लिएर जान चाहन्छौँ। But on our own, what can we do? तर हामी आफै एक्लै के गर्न सक्छौँ र? Just like Sucharu Gopi gave the motto for this meeting. जस्तो कि सुचारू माताजीले हामीहरूको यो सङ्गमको टपिक राख्नु भएको थियो शीर्षक One stick you can break, but a bunch of sticks you cannot break. एउटा लट्ठीलाई कसैले भाँच्न सक्छ तर धेरै लट्ठीहरू एकसाथ होइन भाँच्न सकिँदैन। We're all individuals, we all have our own opinion, and sometimes we differ in our opinions. हामी सबै अलग अलग व्यक्तिहरू हौँ र एकअर्काको मतमा अभिमतमा फरक हुन सक्छ। But our main business should be to surrender to Prabhupada's will. तर हामीहरूको मुख्य क्रियाकलाप भनेको शिल प्रभुपादजीको इच्छामा झुक्नु हो। This can hold us together. यसैले हामीलाई एकसाथ राख्न It may सक्छ। not be like in English they say, what is it? Destiny makes strange bedfellows. र जस्तो कि अङ्ग्रेजी भाषामा भन्ने गरिन्छ कि भाग्यले अनेक किसिमका साथीभाइहरू बनाउने गर्दछ। So this is actually militaristic. We are warriors for Lord Chaitanya. वास्तवमा यो त सैनिकीकरण हो। हामी श्री चैतन्य महाप्रभुका सेनाहरू हौँ। Prabhupada said in a morning walk in Los Angeles, शिल प्रभुपादले लस एन्जलसमा एउटा बिहानी यात्रामा भन्नुभएको थियो I want to make a revolution against a godless civilization. म यो भगवानलाई नमान्ने सभ्यताको विरुद्धमा क्रान्तिकारी अभियान सुरु गर्न चाहन्छु। So we are part of that revolution. हामीहरू पनि त्यो अभियानको एउटा भाग हौँ। We're Lord Chaitanya's warriors, Prabhupada's warriors. हामी श्री चैतन्य महाप्रभुका सेना हौँ, शिल प्रभुपादका सेना हौँ। If there's any difference between us, यदि हामीहरूमा केही फरक छ भने in English we say we should bury our hatchets
we want to fight, but okay, we won't fight. We will cooperate. त अङ्ग्रेजी भाषामा भनिन्छ हामीहरूलाई एक आपसमा कहिले काहीँ झगडा गर्ने मन भए पनि हामीहरूले आफ्नो निजी वैरभावलाई बिर्सेर अगाडि बढ्छौँ And we'll make a stronghold together. र हामीहरू एक आपसमा साथमा पकड राम्रो बनाउने छौँ Srila Prabhupada King. जय Thank you very much. Hare Krishna. धेरै धेरै धन्यवाद हरे कृष्ण Hare Krishna. So we're asked to say something about what we will be speaking about over the next couple of days, 2-3 days. त आगामी 2-3 दिनका लागि हामीहरू के क्रियाकलापमा चर्चा गर्नेछ यसको बारेमा म केही संक्षेपमा बताउँछु So I like to try to say something about Lord Chaitanya's Sankirtan movement and some of the important personalities in the time of Lord Chaitanya or shortly after Lord Chaitanya's disappearance. त विशेष रूपमा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको प्रचार अभियान र त्यस समयमा विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरू उहाँहरूको जीवन परिवर्तन र चैतन्य महाप्रभुको जीवनी पश्चातका अरू समयमा आउनुभएका पूर्ववर्ती आचार्यहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ From the Chaitanya Charitamrita, from the pastimes of Lord Chaitanya and his associates, we can learn so much about the Sankirtan movement and the process of devotional service. चैतन्य चरितामृतबाट भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको जीवनीबाट भक्तहरूबाट हामीहरूले अनेक कुराहरू सिक्न सक्छौँ यो कृष्ण भक्तिको बारेमा कृष्ण भावनामृतको बारेमा And we can learn so much about Vaishnav culture and Vaishnav etiquette. र वैष्णव सभ्यता वैष्णव आचरणका बारेमा पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ These topics are very important for devotees in their personal spiritual lives and also in devotee society. यो भक्तहरूको व्यक्तिगत जीवनमा साथसाथै समाजमा मिलेर बस्नको लागि पनि अत्यन्त आवश्यक छ How to interact and interrelate with one another. कसरी हामीहरूले एकाअर्कासँग भेटघाट गर्ने कुराकानी गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्न सक्छौँ In a proper Vaishnav way, as per the tradition of Gaudiya Vaishnavism. सही वैष्णव तरिकाले जस्तो कि गौडीय वैष्णवहरूले गर्नुपर्ने हो So thank you for inviting me to this festival. त धेरै धन्यवाद हजुरहरूले यो उत्सवको लागि मलाई बोलाउनु भएको छ Such festivals are very inspiring for the devotees, यस्ता उत्सवहरू भक्तहरूको लागि अत्यन्त प्रेरणादायी हुन्छन् and we always feel great spiritual nourishment and satisfaction to be able to take part in such festivals. र यस्तो किसिमको उत्सवहरूमा सहभागी बन्नको लागि बनेर हामीहरू अत्यन्त उत्साह र निश्चय प्राप्त गर्दछौँ Due to COVID situation, I didn't have chance to attend any festivals for 2 years. यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पछिल्ला 2 वर्षमा मैले कुनै किसिमको उत्सवहरूमा सहभागी बन्ने मौका पाइनँ Except some Rath Yatras in Thailand, केवल थाइल्यान्डमा भएका केही रथयात्राहरू बाहेक but not this type of festival for a few days where there's lots of kirtan and lots of Krishna katha. तर यस्तो उत्सवहरू जहाँ चाहिँ धेरै भक्तहरू आएर कीर्तन गर्नुहुन्छ कृष्ण कथा गर्नुहुन्छ यस्तो उत्सवमा सहभागी बन्न पाइरहेको थिइनँ So we request everyone to take advantage of this opportunity तसर्थ सबैजनालाई विनम्र अनुरोध छ कि हजुरहरूले यो मौकाको फाइदा उठाउनुहोस् and join together in Shravanam Kirtanam, hearing, chanting about Krishna and Lord Chaitanya and all the Vaishnava acharyas. सबैजनाले
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीकृष्णको बारेमा श्रवण गर्ने कीर्तन गर्ने मौकालाई नगुमाउनु होला। Thank you very much. धेरै धन्यवाद। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. I'll speak in English. Hi. So you can translate. कति स्वायो कृष्ण जी ला राधिका कति स्वायो. So it's such a wonderful opportunity for us to be together. त यस्तो सुन्दर अवसर छ हामीहरूलाई साथमा हुनको लागि. There is no more benefit in this world, better benefit, than to be with devotees. भक्तहरूको संगमा बस्नुभन्दा श्रेष्ठ अरू कुनै पनि फाइदा हामीहरूलाई छैन. तुलायमलविन पिन स्वर्गम ना पुनर्भव Bhagavat Sangha Sangasya Martyanam Kimutasi Saha. Bhagavatam explains that no material opulences in this universe can be equal to the association of devotees. श्रीमद् भागवतमा वर्णन गरिएको छ कि भक्तहरूको सँगसँग तुलना गर्ने यो भौतिक संसारभरि कुनै पनि ऐश्वर्य नै छैन. And what we can get from the association of devotees, Bhagavatam explains, Parasparanu Kathanam, when we speaking to each other, we encouraging each other to defeat all these material opulence, material enemies in this world, which keeping us in this, material creation. To encourage each other to be victorious in the battle with this material world. र त्यस्तो सङ्घबाट हामीहरूलाई के लाभ हुन्छ? श्रीमद् भागवतमै वर्णन गरिएको छ कि हामीहरूले एक आपसमा कृष्ण सम्बन्धी कृष्ण कथा सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्नाले हामीहरूलाई यो संसारमा बन्धन गरेर राख्ने शक्तिहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ. The slogan of this Bhakti Sangam, very spontaneous Bhakti Sangam, devotees gave, united we serve. र यो जुन भक्ति सङ्गमको हामीहरूले शीर्षक राखेका छौँ, एकताका साथमा हामी सेवा गर्नेछौँ. I wanted to share just really a few minutes. We'll have a few days to talk with you. But just now, the moment we are sitting here, there's the greatest bloody cold war going on in Ukraine. र अब अघि आगामी दिनहरूमा त हामीहरू अनेक किसिमको चर्चाहरू गर्नेछौँ. तर अहिले जुन समयमा हामीहरू यहाँ बसिरहेका छौँ, युक्रेनमा अहिले घमासान युद्ध भइरहेको छ. I just spoke to my relatives, to my daughter, to my mom, to my brother. Some of them, the underground is bombing. Hundreds and thousands of people dying now. अहिले भर्खरै म मेरा परिवारजनसँग, मेरो आमासँग, मेरो भाइसँग कुरा गरिरहेको थिएँ र अहिले यतिखेरै चाहिँ त्यहाँ अनेक किसिमको युद्ध भइरहेको छ, बम विस्फोटन भइरहेको छ, उहाँहरू सबै जमिनमुनि लुकेर बस्नु परिरहेको छ. And the thing is that brother fighting with a brother. Russia and Ukraine. My father is Russian, my mother is Ukrainian. And I am na gharka na ghatka. So, what to do? And this is actually since time immemorial. The same family. Mama kah Pandavak cheva. This is Kaurava family. But Kali Yuga is such that even brothers will fight with each other. र यो दुर्भाग्यको कुरा कि भाइ भाइमा युद्ध भइरहेको छ. मेरो पिताजी चाहिँ रसियन हुनुहुन्छ, मेरो माता युक्रेनको हुनुहुन्छ र अहिले उनीहरूको बिचमा युद्ध भइरहेको छ. म बिचमा परिरहेको छु र यो अहिलेको मात्रै कुरा होइन. शास्त्र विदित छ, धृतराष्ट्रका पुत्रहरू, पाण्डुका पुत्रहरू भाइ भाइमा युद्ध भइरहेको थियो. And when this lowest modes of nature, Rajotamo Bhava, covering the people's consciousness, they stop thinking clearly. र जब यी निम्न गुणहरू, रजोगुण, तमोगुणले व्यक्तिलाई छोप्छ, त्यसपछि वास्तविक बुद्धिको रूपमा व्यक्तिले सोच्नै सक्दैन. Once Srila Prabhupada, he was walking with Harishauri Prabhu, and Srila Prabhupada saw in the bus station, big line of people were standing, waiting for the bus.
to come. एकचोटिको समयमा श्रील प्रभुपादजी हरिशौरी प्रभुको साथमा यात्रा गरिराख्नु भएको थियो। उहाँले देख्नुभयो बस स्ट्यान्डमा बसको प्रतीक्षा गरेर लामो लाइनमा व्यक्तिहरू बसिरहेका थिए। And you have to wait for hour or whatever, long time you have to wait for the bus. And Srila Prabhupada looked at him and tears were rolling from his cheeks. र एउटा बसको प्रतीक्षामा घन्टौँ घन्टा बसिराख्नु पर्ने हुन्थ्यो र प्रभुजीले प्रभुपादजीको आँखामा हेर्नु उहाँको आँखाबाट आँसु आइरहेको थियो। And Prabhupada just simply whispered and said, how they are wasting their human valuable life. र श्रील प्रभुपादजीले भन्नुभयो कसरी उनीहरूले यो मूल्यवान मानव जीवनलाई गुमाइरहेका छन्। They're fighting for the proper, in our case in this world, people fighting for something which doesn't belong to them anyway. यस संसारमा व्यक्तिहरू जुन चिज वास्तवमा उनीहरूको हुँदै होइन त्यसको लागि झगडा गरिरहेछन्। Divided, they divided and ruling, trying to disunite, quarrel and hypocrisy. उनीहरू एक आपसमा छुटिएर आफू अलगै भएर चाहिँ युद्ध गरिरहेका छन्। And this is the characteristics of this age of Kali. People fighting for nothing. New fight, new fight. र यो कलियुगमा व्यक्तिहरू केही नभए पनि त्यत्तिकै पनि झगडा गरेर बसिरहेका हुन्छन्। एकअर्कासँग नयाँ व्यक्तिहरू एकअर्कासँग जुझ्छन्। Manda sumanda matayo manda bhagya hibadrutaha. They disturb the unfortunate and lazy. यस कलियुगमा उनीहरू मन्दभागी छन्, अल्छी छन् र दुर्भागी छन्। And Srila Prabhupada, he said, we're making these temples of ISKCON to make unfortunate people fortunate and to give them opportunity to hear about Krishna. र श्रील प्रभुपादजीले भन्नुभयो कि हामीहरू यस युगमा यो इस्कन संस्थाको संस्थापना गर्दैछौँ ताकि अभागी व्यक्तिहरूलाई भाग्यमानी बनाउन सकौँ र उनीहरूलाई कृष्णसँग लग्न सकौँ। Because by hearing about Krishna, and by associating with devotees together, what will happen? Yasyam vaishruya manaya Krishne parama purushe bhaktirutpadyate pumsam shoka, moha and bhayapaha. So frustration, illusion and fear will be destroyed if people will listen about Krishna and they'll achieve bhakti, supreme love. किनकि केवल मात्र भक्तहरूको सङ्गमा आएर कृष्णको बारेमा श्रवण गर्नाले हामीहरूको हृदयमा कृष्ण भक्ति जाग्न सक्छ र हामीहरूको हृदयभित्रको शोक, मोह, भय सबै हटेर जान्छ। And whoever we may be, doesn't matter. Striya vaishatata shudraste piyanti param gatim. Anyone can achieve supreme destination and get victory. Vijayi bhavit. Shritir nitir matir mama. Anyone. र हामीहरू जोसुकै नै किन हौँ हामीहरू यो अनुष्ठानमा संलग्नित भयौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हामीले विजय प्राप्त गर्नेछौँ। And within these few days we will get opportunity, we can share our experience and we will talk about examples in Shastra. How many misunderstanding, disunity can take place even in scriptures, even in spiritual world. But at the end everybody victorious and happy. र आगामी दिनहरूमा हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबाट साथसाथै शास्त्रको उदाहरणद्वारा कि कयौँ उच्चतम व्यक्तिहरू यति समय कि आध्यात्मिक लोकमा पनि कतिपय समयमा चाहिँ व्यक्तिले एकअर्कालाई नबुझेर समस्याहरू भएको छ तर अन्तिममा सबै कुरा मिलेर सबैजना विजयी भएका छन्। Why? Because goal is one, to please Krishna. Samsiddhi haritoshanam. किनकि उद्देश्य एउटै हो कृष्णलाई खुसी बनाउने। As Srila Prabhupada explains in 4th canto Bhagavatam, 30th chapter, text number 8, he said in commentary, he says that Kali Yuga environment so surcharged with this enmity that even sometimes in Krishna consciousness people becoming separated and disunited. But there is no question of disunity because we have one common job, devotional service together. श्रील प्रभुपादजी श्रीमद् भागवतमको 4th स्कन्द अध्याय 30 श्लोक संख्या 8 मा वर्णन गर्नुहुन्छ कि यो कलियुगमा एकअर्कासँग झगडा गर्ने स्वभाव यति प्रबल छ कि कहिलेकाहीँ त भक्तहरूको समाजमा पनि यस्तो किसिमको झगडाहरू हामी देख्न सक्छौँ। तर यो भक्तहरूको झगडा हामीले त्यति सिरियसली लिन हुन्न। यस्तो वास्तविकमा त अन्तिममा भक्तहरू एकअर्कासँग मिलेर कृष्णको सेवा गर्नुहुने छ। Right? As in Nepali we are saying this song, हट्न होइन डटी लड्ने नेपालीको वाणी हुन्छ, कहले न झुक्ने शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ. Never back up, no back, only forward to achieve our goal. जस्तो कि हामीहरूको यो नेपाली गीतै छ जसमा चाहिँ हामीहरू कहिले पछाडी हट्ने अगाडि जसरी हुन्छ अगाडि बढ्ने भन्ने भावना छ। So I'll conclude my introduction. I don't want to take much time, but I really wanted to give you a small example. त म
यो अन्तिममा धेरै समय हजुरको लिन चाहन्न, तर अन्तिममा एउटा सानो कुरा तपाईहरुलाई बताउन चाहन्थे। In Ukraine, the president of country happened to be comedian. Like we have Munre, Deepak, jokers. Most famous comedian of Nepal, right? We happen to be friends with them. Very close. They are now chanting Hare Krishna also. You can see their photos everywhere in Nepal. Comedian, jokers. र युक्रेनमा चाहिँ जो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा हास्य कलाकार हुनुहुन्छ। So somehow it happened that Hasya Kalakar became president of country in Ukraine. जसोतसो त्यो हास्य कलाकार चाहिँ राष्ट्राध्यक्ष बन्नुभयो। And it happens that they make a movie, Servant of People. It's called movie called Servant of People. र उहाँहरूले एउटा सिनेमा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो जुन सिनेमाको नाम चाहिँ थियो जनताको सेवक। And it was very booming movie, and in that movie he was playing a role of prime minister. र जुन चाहिँ उहाँहरूले चलचित्र बनाइराख्नु भएको थियो चलचित्रमा चाहिँ उहाँ राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। And it was far out movie, it was like maximum viewers. र एकदमै त्यो जुन चलचित्र सुपर हिट भयो सबैजनाले हेर्नुभयो। And then, of course, I didn't watch that movie, but I saw some. He came with machine gun to the parliament and just and finished off all previous rascals, all those in that movie. र सिनेमामा मैले पुरै त हेरेको थिइनँ तर केही सानो क्लिपमा मैले देखेको थिएँ कि ऊ चाहिँ त्यो पार्लियामेन्ट भवन संसद भवन भित्र प्रवेश गरेर मेसिन गन लिएर सबैजनाले भुटुटुटुटु भुटिदिन्छ। You don't understand Russian, otherwise you will laugh tears. You will be laughing. He's such a comedian. तपाईहरुले रसियन भाषा बुझ्नुहुन्न नत्र भने त्यो हेर्दाखेरि त्यो हाँस्दा हाँस्दा आँसु आउँछ यस्तो हाँस उठ्ने छ। And people thought, he was such a prime minister in movie. Let us choose him as the prime minister of country, really. र व्यक्तिहरूले सोचे कि यो सिनेमामा त उनले यस्तो राम्रो प्रधानमन्त्री बनेर देखाए साँच्चैमा पनि हामी चाहिँ उलाई किन प्रधानमन्त्री बनाऊ। And once somebody told me, if you flying the Boeing flight, jet airlines, when you want to fly to America or Thailand, you don't want that pilot would be joker or comedian. You don't want pilot to be comedian. You want pilot, professional pilot. You don't want comedian to be dressed as a pilot, but he doesn't know anything how to fly the helicopter or whatever. You want real pilot. र मानौ हामीहरू अमेरिका अथवा थाइल्यान्ड कहीँ जाँदैछौँ विमानमा हवाईजहाजमा चढेर भने त्यो हवाईजहाजको जुन पाइलट हुन्छ चालक हुन्छ त्यो चालक चाहिँ कुनै हास्य कलाकार होस् भने त हामी चाहदैनौँ। हामी त चाहन्छौँ कि राम्रो किसिमको सुशिक्षित एउटा पाइलट होस् जसले राम्रोसँग प्लेन चलाउन सकोस्। हास्य कलाकार भने त हाम्रो अवस्था खराब छ। So in a similar situation, sometimes to be in charge and to become leader, even you are kalakar, you have to become leader. If you are joker, even you have to become leader. Even you are Vinoda Patram, joker. Actually, first canto Bhagavatam says, those who thinking they can please and repay to their spiritual master, such a person who thinks that he can repay, he is Vinoda Patram, he is joker. र कहिलेकाहीँ यस्तो विनोद पात्र अथवा यस्तो जोकर व्यक्तिहरू पनि त्यो नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। र वास्तवमा श्रीमद् भागवतमको चतुर्थ स्कन्धमा वर्णन छ कि जो व्यक्तिले सोच्छ कि मैले आफ्नो गुरुदेवले मलाई गर्ने भए बापतको जुन चिजलाई कुनै तत्त्व दिएर कुनै पैसा दिएर केही दिएर म तिर्न सक्छु ऋणलाई तिर्न सक्छु भनेर सोच्छ भने वास्तवमा त्यो हास्यको वस्तु हुन्छ यसलाई विनोद पात्र भनिन्छ। So none of us should think that we will be able to repay to Srila Prabhupada and to our spiritual masters. No one. तसर्थ हामीले कहिले पनि सोच्नुहुन्न कि हामीहरूले श्रील प्रभुपादजी अथवा हाम्रा गुरुवर्गहरूको ऋणलाई तिर्न सक्छौँ। But interesting enough, तर यहाँ बुझ्नुपर्ने छ that when the war started, believe me or not, now this president of country, he is fighting in front line with a bulletproof jacket. In the front line was all the soldiers and people. He's just sitting in and bombing and accepting fire on his chest in front of the Akraman. He's in front line. Today I saw. He's risking his life. Though American government told him, we'll provide you escape from country, we send you by helicopter to Europe. And he said, I don't need ride, I need fight. र
अहिले उहाँ यद्यपि पहिला हास्य कलाकार हुनुहुन्थ्यो तर देशमा अहिले आपतकालीन परिस्थिति आएको कारण युद्ध अगाडि आएको छ, त्यस कारणले उहाँ अहिले बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएर युद्ध भूमिमा सैनिकहरूका साथमा अग्रपङ्क्तिमा बसेर युद्ध गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि उहाँलाई अमेरिकाले चाहिँ तपाईँले युद्ध गर्न पर्दैन, तपाईँलाई हामी चाहिँ फ्लाइटमा राखेर युरोपमा अमेरिकामा कहीँ लिएर जान्छौँ, सुरक्षित राख्छौँ भन्दा मलाई फ्लाइटको आवश्यकता छैन, मलाई युद्ध चाहिएको छ भन्नुभयो। And I won't tell you how many enemies he had before this war. So many parties and tukra, so many parties were against him, trying to pull him out from the chair of prime minister. So many presidents, previous presidents, anti-parties and envious party, bura nazar wala tera mukh khala, so many. र म तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ कति उसका दुश्मनहरू थिए यो युद्धभन्दा अगाडि पनि। अरू विपक्षका पार्टीहरू, अरू नेताहरू सबैजना उहाँको खुट्टा तान्न खोज्ने, सबै उहाँलाई निचे देखाउने व्यक्तिहरू थिए। But when they saw his mood, he ready to die for everyone, all his enemies became his friends and gave him support. They told, we are with you, don't worry, we are behind. Even the deadly enemies on internet, they speaking bad words against each other. But during this Sankat Kal, this emergency, everybody became friends because they got one goal together to fight. र तर अहिले उहाँको यस्तो परिस्थितिलाई देखेर, यस्तो चुनौतीलाई स्वीकार गर्न सक्ने क्षमतालाई देखेर सबै उहाँका विरोधीहरू पनि, जसले उहाँलाई गाली गर्थे, नराम्रो कुराहरू भन्थे, उहाँ पनि आज हातमा हात जोडेर हामी तिम्रो पछाडि छौँ, हामी तिमीलाई साथ दिनेछौँ भनेर साथ दिँदैछन्। Because during the battlefield, when people dying in millions, there is no point of saying, oh, I don't like your sweating, or your shape of your nose, or your way you speak. I don't like it. There's no question. We need each other. We need each other during the battlefield. किनकि युद्धभूमिमा जब हजारौं लाखौं व्यक्तिहरू मरिरहेका हुन्छन्, त्यस समयमा हामीले चाहिँ ओहो यो व्यक्ति मलाई बोलेको मन पर्दैन, यसको नाक बाङ्गो छ, यसको नाक थ्याप्टो छ, यस्तो उस्तो मलाई नम्बर पर्यो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन। त्यहाँ त जीवित रहनु ठुलो कुरा हुन्छ। So if we really honestly want to protect, and in our case we protecting dharma samsthapanarthaya, we are in the biggest war, and we are in the army of Chaitanya Mahaprabhu, actually Gorkha army. You know, your case. Go Rakha. Go means planet Earth. Go means cow, and go means senses of people. So Gorkhas, they are people, those who are like warriors to protect Go. All planet can be protected by dharma. र अहिले हामीहरूको जुन परिस्थितिमा हामीहरूको यो परिस्थितिमा हामी पनि युद्ध गरिरहेका छौँ। हामीलाई गोर्खा भनिन्छ। गोको अर्थ गाई पनि हुन्छ, गोको अर्थ इन्द्रिय पनि हुन्छ। तसर्थ हामीहरू कृष्णको सेवामा यी इन्द्रियहरूलाई व्यक्तिहरूलाई रक्षा गर्दैछौँ। So I'll just conclude for today with one simple story from Gita Padesh. र अन्तिममा गीतोपदेशबाट एउटा म तपाईहरुलाई संक्षेपमा कुरा बताएर अन्त्य गर्नेछु। It was one tree with Patri Das Samhita commentaries. र एउटा रुख थियो, त्यसको चाहिँ पतिदास संहिताको जुन तात्पर्य म बताउँदैछु तपाईहरुलाई। It was one tree growing in Buddhanilakanta, and it was like what do you call it? Hole inside the tree. In Russian we call it duplo. Means inside the tree there is hole, and in that hole many pigeons were living there. You know, many pigeons were living in that hole. र एउटा विशाल वृक्ष थियो र त्यो वृक्षमा चाहिँ एउटा प्वाल थियो, जुन प्वालमा चाहिँ अनेक किसिमका परेवाहरू बस्ने गर्दथे। And under that tree it was one rat was living there. र त्यो रुखको मुनिपट्टि चाहिँ एउटा मुसा बस्थ्यो। And somehow leader of the pigeons, he had a friendship with the rat. र कुनै प्रकारले त्यो परेवाहरूको नेताको चाहिँ मित्रता थियो त्यो मुसासँग। And then one day this rat said, you know guy, I got green card and I have to move to another country. So and the rat had to leave that place. What to do? But they were best friends with the leader of pigeon. Said, okay, keep in touch in WhatsApp, whatever. We will be still in touch. It's not question of geography. We are still friends with you. त एक दिन चाहिँ ती मुसालाई अर्को कुनै देशको अथवा अर्को रुखको चाहिँ भिजा मिल्यो। तसर्थ उहाँले चाहिँ ल ठिक छ म यहाँबाट जाँदैछु, तपाईँहरू बस्नुहोस् भन्नुभयो। ल ठिक छ। अनि परेवाको नेताले पनि भन्नुभयो हुन्छ तपाईँ राम्रो छ तर हामीसँग सम्पर्कमा रहिराख्नुहोस् है, व्हाट्सएपबाट केहीबाट माध्यमबाट कुराकानी गर्दै गरौँला। Because friendship is not question of geography. You see, it's not question of color of the clothes. It's not question of, you know, your intelligence. No. Question is like connection. Like in Nepali anthem, we are saying, Sayo tunga fulko hami yeuta mala Nepali. It's like garland. Many different flowers, blue, red, yellow, but thread is one. Sutre mani ganayo, one thread.
And this started keeping everyone together, despite of big international position. र वास्तवमा जहाँ मित्रता हुन्छ त्यहाँ भौगोलिकताले हामीलाई टाढा राख्न सक्दैन। कोही टाढाबाट हुनुहुन्छ, कोही नजिकबाट हुनसक्छ। जसरी एउटा मालामा अनेक किसिमका हरियो पहेँलो नीलो फुलहरू हुन सक्छन्, तर सबै फुलहरूलाई गाँस्ने धागो एउटै हुन्छ, त्यसले सबैलाई बाँधेर राख्ने गर्दछ। And one day these pigeons, they went for Sankirtan, flying together and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So they were chanting, and then they became very hungry, naturally. So one pigeon said, come on guys, see there's some grains where they found some grains on the ground. And they, okay, chalo, maybe this is Govinda restaurant or something like that. So they went there, and it happened to be not Govinda's restaurant. It was like trap for them. Trap was there, net. र यी परेवाहरू चाहिँ सबैजना एक दिन उडेर हरिनाम संकीर्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कोही हरे कृष्ण महामन्त्र कीर्तन गर्दै गर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो र अचानक सबैजनाले तल देख्नुभयो कि जमिनमा चाहिँ अन्नहरू छरेर राखेको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ ओहो यो त गोविन्दाज रेस्टुरेन्ट जस्तो यहाँ हामीलाई भोजन मिल्छ, ल जाउँ खानालाई भनेर चाहिँ त्यहाँ सबैजना ओर्लिनु भयो। तर अन्तिममा थाहा पाउनुभयो कि त्यो त वास्तवमा जाल बिसाएर राखेको रहेछ। Like Bhaktivinoda Thakur, he is saying, Arakena maya jole pariyecho jivan mina. Kaile somehow, how long are you going to stuck in this network of maya, my dear soul, like fish like soul? र भक्तिविनोद ठाकुर एउटा भजनमा भन्नुभएको छ कि हे माछा रूपी मनुष्यहरू, कहिलेसम्म तिमीहरू यो मायाको जालमा फसेर बस्छौ? And they stuck in this net, and they found that they could not eat because it's bhok lagdeina. Now bomb falling down, and everybody forgot about masks and on coronavirus. Everybody forgot in the world about coronavirus. Now, new chapter, Ukraine war, and nobody wearing masks there, by the way, you know. You can see the video clips in Ukraine. Not even single soldier and citizen wearing mask. र अहिले त्यस्तो विपद परिस्थितिमा त्यहाँ परेवाहरू फसिरहेका छन्। उनीहरूलाई न त भोक लाग्छ न त खाना मन लाग्छ। जस्तो कि युक्रेनमा चाहिँ कसैले पनि मास्क लगाउँदैन अहिले। उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बम विस्फोटन भइरहेछ, त्यहाँ मास्क लगाउने त हुनै छैन। तपाईँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि कसैले मास्क लगाएकै छैन। Seems like best medicine, huh? To cure coronavirus all of a sudden. लाग्छ कोरोना भाइरसको लागि सबभन्दा ठुलो औषधि यही नै हो जस्तो। As somebody says, you know, one man was walking and he was always complaining to GBCs that he has small size of shoes. Small size of shoes. And he was always complaining that I got a small size of shoes until he saw man without legs. र एकजना व्यक्ति थिए जसले चाहिँ सधैँभरि कम्प्लेन गर्थे, सधैँभरि चाहिँ नराम्रो कुरा भनेर मेरो जुत्ता सानो भयो, मेरो जुत्ता सानो भयो भनेर भनेको गर्थे। त्यो दिनसम्म जबसम्म उनले एकजनालाई देखेनन् जसको चाहिँ खुट्टा नै थिएन। So fortunate we are. तसर्थ कति भाग्यमानी छौँ हामी। By Srila Prabhupada, he makes such a I'm coming. This is and so because his pigeons, they were together, they could not appreciate the fortune of being together. त यी परेवाहरूले एक साथमा भएको एकअर्काको कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन्। And they started to criticize each other inside that net. Because of you we stuck here. Who told us to come and eat these grains? Nonsense. It's you. No, it's not me, it's you. They fighting inside the net. र ती परेवाहरू चाहिँ एकाअर्कासँग झगडा गर्न थाले। उनीहरूले भन्न थाले, अरे तिमीले गर्दाखेरि हामी यो जालमा फसेको, किन यहाँ खान जाउँ भनेर भने, यो गर्यो तिमीले गर्दा एकअर्कासँग त्यही जालोभित्र नै झगडा गर्न थाले। And then leader pigeon, actually he was pigeon, and he said, shut up! र त्यहाँको You have to listen to me. This is no question of sentiments. To be or not to be, that's the question. र जो त्यहाँ परेवाहरूको नेता थिए, उनले सबैलाई चुप लाग तिमीहरू, अब यहाँ झगडा गरेर कुनै किसिमको फाइदा छैन, हामीहरू बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। And some parevas, they became, how he is talking, not following Vaishnava etiquette. र केही परेवाहरूले भन्न थाले, अरे हेर कसरी कुरा गरेको, वैष्णव एटिकेट पनि मान्दैन। And as leader pareva, he said, don't you understand that we have to stay together now? र त्यो जुन नेता परेवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बताउनु भयो कि तिमीले किन नबुझेको कि हामीहरू अहिले एक साथ हुनुपर्छ। Now all of us, we become dead if you'll fight.
यदि हामीहरू एक आपसमा झगडा गर्यो भने सबैजना मर्न पर्छ Because hunter will come and kill us all. Correct? Finish. किनकि त्यो शिकारी आउँछ र हामी सबैलाई मार्दिन्छ And that's why he said, what we have to do? Okay, tell us what to do. We have to, what do you call it? Flap our wings together in synchronized way. Synchronize. What? 2, 1, 2. Like when I'm putting this boat, sometimes the success depends on the counter. Who is sitting? 1, 2, 1, 2. It doesn't depend on your muscles. It depends on how much together you can row the boat. र त्यो नेता परिवार भने अब हामीहरू सबैजनाले एक साथमा ताल मिलाएर आफ्नो पखेटालाई हल्लाउनु पर्छ किनकि तपाईले कहिलेकाहीँ नौकामा पनि देख्नु भएको छ व्यक्तिहरू धेरैजना चाहिँ नौका खेउनेहरू हुन्छन् तर त्यसमध्ये पछाडी जो व्यक्तिले गन्छ गिन्ती गर्छ 1 2 1 2 भनेर र त्यो नौका खेउने सबैजनाले एकै साथमा चलाएको आधारमा कति स्पिड जान्छ त्यो निर्भर हुन्छ And as Benjamin Franklin he said, there is nothing impossible for the group of people for whom does not matter who will take the credit. र जस्तो कि बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनले पनि भन्नुभएको थियो कुनै समूहमा कसले जित्छ कसले जित दिलाउँछ भन्ने कुराको कसैलाई महत्त्व छैन कसले श्रेय लिन्छ भन्ने कुरा कसैलाई महत्त्व छ भने त्यो समूहले निश्चित रूपले जित हासिल गर्छ Anyway, so this leader pigeon, he had to give short Bhagavatam class and everybody agreed, okay, let's do it. We convinced now. Okay. And everybody started to flew together and they pick up this net just before hunter came and just in front of hunter's eyes, these pigeons and together they just flew together and this net flew with them exactly to the place where rat was living because just before that rat SMS'd him, hey, I'm praying for you, where are you, any help, humanitarian help? This is my, and he sent him this location GPS location GPS means Guru Parampara system. र त्यसै समयमा छोटो एकदमै छोटो भागवतम क्लास गर्ने भयो त्यो नेता परिवारले र सबैजनालाई चाहिँ संयोजित गर्नुभयो अब हामी सबैले एक साथमा पखेटा हल्लाउनु पर्छ भनेर र शिकारी आउनुभन्दा एकछिन अगाडि मात्रै सबैजनाले चाहिँ एक साथमा पखेटा हल्लाउन थाल्नुभयो र त्यो जालको साथमै सबैजना उडेर शिकारीको आँखा अगाडि जानुभयो र त्योभन्दा केही समय अगाडि नै मुसाले चाहिँ उहाँलाई व्हाट्सएपमा चाहिँ त्यो लोकेसन जहाँको उहाँको बस्ने ठाउँ पठाउनु भएको थियो जीपीएस गरेर जीपीएसको अर्थ गुरु परम्परा सिस्टम पनि हुन्छ र त्यो उहाँले त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो उडाएर लिएर जानुभयो And this GPS was Bhagavad Gita as it is. And he was just looking and exactly one parampara praptam. Following this GPS, they came to exact location where that rat was living. And he had his own community by this time already, rat community. र त्यस समयसम्ममा उहाँले चाहिँ त्यो जीपीएस हेर्नुभयो हेर्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो जीपीएसमा नै त्यो भगवत गीता यथारूप त्यो भगवत गीतालाई हेरेर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो जहाँ चाहिँ त्यो मुसा बस्नुभएको थियो र त्यो मुसाले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो समुदाय बनाइसक्नु भएको थियो And when they came, he just said, oh, brothers, and they cut this net, all the rats, and they cut and all the pigeons became free. And after that, they had a wonderful Bhakti Sangam there and wonderful prasadam. र त्यो परिवारले उडाएर त्यो जालोलाई चाहिँ मुसाहरू भएको ठाउँमा लानुभयो र भाइहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर सबै मुसाहरू आएर फटाफट त्यो जाली काटिदिनु भयो र सबै परिवार मुक्त हुनुभयो र तत्पश्चात सबैजना मिलेर सुन्दर भक्ति सङ्गम उत्सव मनाउनु भयो And they were living happily ever after. र तत्पश्चात सधैँभरिको लागि खुसी भएर बस्नुभयो Till next challenge come. अर्को चुनौती नआउँदासम्म So that's why this is a wonderful opportunity, this wonderful Sangam, to see so many wonderful devotees with our holy fathers also, and with our parampara, and with our GPS in proper, so we can focus our goal, A, B, C, D, aim, behavior, character, and discipline. We can just repair and recharge our battery, Buddhayantas Parasparam, and continue our fight for Dharma, for establishing this wonderful, science and knowledge of Chaitanya Mahaprabhu in Nepal. Together. यो साथमा हामीहरू एक भक्तहरू एक साथमा आएर महाराजहरूको सङ्गतिमा श्रील प्रभुपादजीको शरणमा बसेर भगवान श्रीकृष्णको सानिध्यमा हामीहरूले यो भक्ति सङ्गमलाई मनाउन सक्छौँ र यसबाट हामीहरूको उद्देश्य हामीहरूको व्यवहार हाम्रो चरित्र सबै कुरालाई ठिक गर्न सक्छौँ र श्री चैतन्य महाप्रभुको अभियानमा संलग्नित हुन सक्छौँ And I believe together we can. र मलाई विश्वास छ कि साथमा हामीले सक्नेछौँ.
Hare Krishna. Srila Prabhupada Krishna. ki. Jai. His Holiness Prabhavishnu Maharaj ki. Jai. His Holiness Mahavishnu Swami Maharaj ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Jai. Gaura Premanande. Hari Hari Bo. हरे कृष्ण धेरै धेरै धन्यवाद सदैव पत्री प्रभुजीलाई अब हामी कीर्तनको लागि आजको यो सन्ध्या विशेष गरी आज एकादशीको दिनमा हामी विशेष कीर्तन गर्न गइरहेका छौँ र कीर्तन सर्वप्रथम परम पूज्य प्रभाविष्णु महाराजले गर्नुहुनेछ र त्यस पश्चात परम पूज्य महाविष्णु महाराजले गर्नुहुनेछ हामी कीर्तनको लागि कीर्तन टोलीहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हजुरहरू पनि तयारी भइदिनु होला हामी हजुरहरूलाई केही जानकारी गराउन चाहन्छौँ हाम्रो कीर्तनको लागि तयारी हुन्जेलसम्म हामी यस त्रिदिवसीय कार्यक्रममा जो पाल्नु भएको छ उहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हजुरमध्ये सबैजनाले रेजिस्टर गरिसक्नु भएको छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ हजुरहरूले ब्यान्ड पनि पाइसक्नु भएको छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ यो ब्यान्डका विभिन्न कलरहरू छन् र त्यही कलर अनुसार हामीले ती सुविधाहरू छुट्याएका छौँ किनकि बाहिरबाट आउनुहुने भक्तहरूको लागि हामीले यहीँ बासको व्यवस्था पनि गरेका छौँ भने उहाँहरूको लागि छुट्टै कलर ब्यान्ड रहनेछ केवल यहीँ मन्दिर वरिपरि या कोही प्रसाद मात्रै ग्रहण गर्ने गरी उहाँहरूको लागि छुट्टै ब्यान्ड रहनेछ हजुर कुन सेवामा हजुर आबद्ध हुन खोजिरहनु भएको छ हजुरहरू त्यही अनुसार स्टलमा गएर यदि रेजिस्टर गर्नुभएको छैन भने कृपया रेजिस्टर गरिदिनु होला यो रेजिस्ट्रेसन पछि गएर हजुरहरूको नामावली अनुसार हजुरहरूलाई हामीले विभिन्न चाडपर्वहरूमा खबर गर्नलाई हजुरहरूको यो नम्बर हामीलाई जरुरी पर्दछ यहाँ मलाई केही भक्तहरूले केही सामानहरू हराइसकेर कसैले भेटाइसक्नु भएको पनि कुरा गर्नुभएको थियो यदि यही त्रिदिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत कसैको केही सामान हजुरहरूले भेटाउनु भएको छ भने कृपया हामीलाई रिसेप्सनमा आएर बुझाइदिनु होला र कुनै सामान हजुरहरूले हराउनु भएको छ भने पनि कृपया रिसेप्सनमा गएरै हजुरहरूले पत्ता लगाउनु होला यहाँ हाम्रो माझमा यहाँ एउटा साँचोको झुप्पा यो बाइकको साँचो रहेको छ यो कसैको छ भने कृपया केही बेरमा आएर हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला अर्को जानकारी गराउन चाहन्छु म तपाईँहरूको यो त्रिदिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले विभिन्न सेसनहरू राखेका छौँ बढी कीर्तन रहनेछ त्यसपछि केही क्लासहरू रहनेछ टक सोजहरू रहनेछ तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू रहनेछ भने त्यति बेला हामीले पब्लिक ओपन प्रश्नहरू लिने छैनौँ हजुरहरूले कागजमा लेखेर यहाँ बुझाइदिनु होला र साथै हामीले यो एकदमै छोटो समयमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नु परेकोले हामीले धेरै नै हाम्रो यस कार्यक्रममा धेरै नै कमी कमजोरी पनि भएको हुनसक्छ कृपया हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई हजुरहरूले धेरै ध्यान नदिइकन हामीलाई उत्साह बढाइदिने गरी हामीलाई साथ दिनुभयो भने हाम्रो अझै पनि उत्साह बढ्ने थियो हामी यही सन्दर्भमा यस त्रिदिवसीय कार्यक्रममा हजुरहरू हाम्रो कुल कार्यक्रममा केही तरिकाले हजुरहरू पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी हामी वैष्णव भोजनको लागि यस महत्त्वपूर्ण दिनमा वैष्णव भोजन भोलि व्यास पूजाको दिन रहेको छ भोलि यदि व्यास पूजामा हजुरहरू कसैले केही तरिकाले पनि महाराजको लागि व्यास पूजामा विशेष अर्पण गर्न खोजिरहनु भएको छ वैष्णवहरूलाई भोजन गराएर या विभिन्न तरिकाले व्यास पूजामा आबद्ध हुन खोजिरहनु भएको छ भने प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन खोजिरहनु भएको छ भने कृपया हामी यथाशीघ्र
यथाशीघ्र हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। र बाँकीका त्रिदिवसीय कार्यक्रम अन्तर्गत पनि केही तरिकाले हजुरहरू आबद्ध हुन खोजिरहनु भएको छ। वैष्णवहरूलाई भोजन गराउनमा केही तरिकाले थोरै बहुत पनि हजुरहरूको सहयोगले यो कार्यक्रमलाई अझै विशेष बनाउन सक्छौँ। हामीसँग समयको अभाव थियो, त्यसैले हामी हजुरहरूलाई यो अनुरोध गरिरहेका छौँ, कृपया हामीलाई साथ दिनु होला। र अब यो कीर्तनमा हजुरहरू सबैजना सहभागी भइदिनु होला। हरे कृष्ण। Vishnu Padaya, Krishna Prastaya, Bhutale, Srimati, Bhakti Vedanta, Swami, Amen. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prastaya, Bhutale, Srimati, Bhakti Vedanta, Swami Namine. Namaste, Saraswati Devi, Gauravani, Pracharini, Nirvisesha, Sanyavadi, Asata, Desa, Dharini. Namaste, Saraswati Devi, Gauravani. Chaitanya Bhavanityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Chinkatanam, Jaitanam, Prabhavishnu Maharaj, Jaya Jaitam, Radha, Adibas, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Habirama eva kevalam kalona seva na seva gati anyata. Hare Rama eva kevalam kalona seva. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, oh, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, eh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama Hare Hare, hey.
Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Take it down. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Whoa! Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai, 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 Nitai Gauranga. Jai Sachinanda Gaurahare. Jai Sachinanda Gaurahare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, Hare Ba, Hare Ba, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Jai 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 Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Hare Krishna,
Rama. Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Tapain, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Hari Ram Sankirtan ke, Srila Prabhupada ke, Bhakti Sangam ke, Mahaprasadam ke, Jai. Go Premanande. Patri Prabhu ke. Jai. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. There's prasadam now? There's prasadam or not? Bhakti Sangam prasadam? Yes or no? Okay. Let's go. Sarira Vijayam.